Good afternoon. A warm welcome to the August gathering present on this auspicious occasion that marks yet another milestone in our endeavors under the National Mission for Safety of Women launched by the Ministry of Law and Justice, Government of India. Now, an insight into the turn of events. The Criminal Law Amendment Act 2018 mandates completion of trial of cases of rape within 2 months and appeals within 6 months. Time limit for disposal of a case under the POCSO Act is 1 year, but there occurs much delay, even years, in the disposal of these cases. Main reason for the delay being the lack of sufficient number of designated courts. The Ministry of Law and Justice, Government of India, came up with a new drive, National Mission for Safety of Women, and has launched the scheme for setting up fast track special courts, FTSC, for the speedy disposal of rape and POCSO Act cases within the time frame. The Department for Women and Child Development, Government of Kerala, came up with a proposal under the scheme for setting up 28 fast-track special courts in the state. Without any further delay, the High Court of Kerala decided the locations and initiated steps for establishment of all the courts. On 30/6/2020, Honorable the Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, and Honorable the Chief Justice of Kerala High Court, Sri S. Manikumar, jointly inaugurated 17 out of the 28 courts. Today, 5 more courts are ready for commencement. These 5 courts are at Neyatankara, Aluva, Tirur, Manjeri, and Hosdur. Along with the said 5 courts, Motor Accident Claims Tribunal at Kasaragod is also ready for commencement. Honorable the Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, has graciously consented to inaugurate the commencement of the new courts. Honorable Mr. Justice A.M. Shafi, Judge High Court of Kerala, has been kind enough to preside over the function. We are happy that Sri A.K. Balan, Honorable Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, Law, Culture and Parliamentary Affairs Kerala, Srimati K.K. Shailaja, Honorable Minister for Health, Social Justice and Women and Child Development Kerala, Honorable Mr. Justice A.M. Badir, and Honorable Mr. Justice Amit Raval, judges in charge of Manjeri and Kasaragod judicial districts, are joining this auspicious occasion. On behalf of all attending the meeting, I cordially welcome the dignitaries to this function. Now, moving on, may I now invite the Honorable Mr. Justice A.M. Shafi to deliver the presidential address. The Honorable Chief Minister, Sri Pinarayi Vijayan, Sri A.K. Balan, Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, Law, Culture and Parliamentary Affairs, Srimati K.K. Shailaja, Teacher, Minister for Health, Social Justice and Women and Child Development, my esteemed brother Justice A.M. Badar, Brother Justice Amit Raval, registrars of the High Court, district judges who are on virtual board, the office bearers of the various bar associations who are watching this program, lawyers, staff, ladies and gentlemen. Indeed, it is a great occasion for us. We are moving ahead insofar as POCSO courts are concerned. We have our target is to establish about 28 courts, and right now we have already have 17. Another 5 is on the pipeline. Today we are inaugurating. We first of all we express our gratitude to the Honorable Chief Minister to have graced this occasion to inaugurate the function, and also the ministers to participate in this function. Well, infrastructure development of courts is a very major task that the state government has undertook over a period of time. We all know that
There are a large number of cases pending before various courts. And as per the directions of the Government of India, as well as the Supreme Court, more emphasis has to be given to cases relating to women and children. It is with that purpose we thought of the Supreme Court as well as the government had decided to set up fast track courts to specially deal with cases against women, especially rape cases, and also cases against children under the provisions of the POCSO. We are aware of the fact that even in state of Kerala, though we are much advanced in the justice delivery system, as we have though we have a large number of cases pending, still, compared to the national average of other states, we are far ahead. We have endeavored with all our limited infrastructure to ensure that speedy justice is delivered to the public at large. Now, this is yet another attempt on our part, on the part of the judiciary as well as the state government, to ensure that speedy justice reaches the community as a whole. Now, the whole idea of having special tracks courts for POCSO cases as well as for cases against women and children is to ensure that these type of cases does not repeat too often. It is a sort of the understanding is to ensure that once we deliver the judgments within a short time frame, recurrence of such issues doesn't come up, so that the society will have a better understanding of the law as such. Nowadays, people try to say that even if I am involved in some cases, it will take a long time. So therefore, by the time people will forget about all this, and by the time the judgment is delivered, justice is not seen done. This attitude should change. People should be aware of the fact that when they are involved in cases like this, there will be immediate relief granted to the victim as well as render substantial justice to all concerned. We are not forgetting about the fact that there is a defense mechanism involved in it, and the persons who are accused of such offences also are to be given due consideration. Their right to defend the matter is also of primary importance, because our constitution permits, or rather does not permit, a person to be condemned without a fair trial. So while insisting on a fair trial, a speedy justice is what is of paramount importance, and that is what is sought to be achieved by this process of fast track courts. Now we are on account of COVID pandemic. In fact, we should have established all these courts by March 2020. On account of COVID pandemic and other infrastructural problems, we were a little behind. But then, take into account all other infrastructural problems which we had to face over a period of time, we are sure that these 28 courts will come into operation as early as possible. And now today we are inaugurating 5 of them, and another motor accident claims tribunal court also is being inaugurated today. To just give a database, the total number of POCSO cases right now pending in our courts is 8,176, and rape cases is 6,194. This is a large figure. May I request the Honorable Chief Minister, Sri Pinarayi Vijayan, to deliver the inaugural address and to inaugurate the 5 fast-track special courts at Neyatingara, Aluva, Tirur, Manjeri and Hosdur, and the Motor Accidents Claims Tribunal at Hosdur. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ കൂടെ ജസ്റ്റിസ് എ.എം. ബദറും ജസ്റ്റിസ് സമുദ്രാവിലും ഉണ്ട്. മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിമാരും ഇവിടെ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ
അതിക്രമങ്ങളെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെയും കർക്കശമായും നേരിടുന്ന രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇവരുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വൈഷമ്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് സർക്കാർ. ഇതാണ് നിലപാടെന്നിരിക്കലും വികല മനസ്സുകളായ ചിലർ അങ്ങിങ്ങായി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഇരയാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബഹുമാന്യ ജസ്റ്റിസ് ആ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ വൈപല്യം പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുക, തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് കോടതിയിൽ കൊടുക്കുക, ശിക്ഷിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൃത്യമായും കാര്യക്ഷമമായും തന്നെ കേരളത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബലാത്സംഗ പോക്സോ കേസുകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നൽകിയ പ്രാധാന്യം നാം കാണേണ്ടത്. 2018 ക്രിമിനൽ ഭേദഗതി നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ വിചാരണ 2 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലും അപ്പീൽ നടപടികൾ 6 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലും പൂർത്തീകരിച്ച് തീർപ്പാക്കണമെന്നാണ്. പോക്സോ കേസിലാവട്ടെ സമയപരിധി 1 വർഷവുമാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തൊരിടത്തും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. വലിയ കാലതാമസമാണ് വരുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്നു. ഇത്തരം കേസുകൾക്കായി പ്രത്യേകമായി നിയുക്തമാവുന്ന കോടതികൾ വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര നിയമ നീതി മന്ത്രാലയം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ മിഷൻ എന്ന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ ഇതിനായി സ്ഥാപിക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയത്. സമയബന്ധിതമായി ബലാത്സംഗ പോക്സോ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണിത്. ഓരോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയും വർഷം ഇത്തരം 165 കേസുകൾ തീർപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഈ പദ്ധതി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ടത്ര സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് കാര്യമായ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രം 60%, സംസ്ഥാനം 40% എന്ന തോതിലാണ് പണം നീക്കിവെക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വിധത്തിൽ ചെലവാക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിതമാവുന്ന ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ 7 സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. താൽക്കാലികമായി 2 വർഷത്തേക്ക് ഇവ പ്രവർത്തിക്കും. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസുകൾ കുന്നുകൂടി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ 14 ജില്ലകളിലായി 28 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദം ലഭിച്ചതോടെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഹൈക്കോടതി ഏറ്റെടുക്കുകയും കോടതികൾ എവിടെയാവണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ, ജനങ്ങളുടെ എത്തിച്ചേരൽ സൗകര്യം, കേസുകളുടെ എണ്ണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ലഭ്യത എന്നിവയെ മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്. ആ വിവരം
ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കൈമാറുകയും 28 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ 28 കോടതികളിൽ 17 എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ആ 17ലും സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വെച്ചു. കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയിൽ ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനുള്ള നടപടികൾ നീക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ശേഷിക്കുന്ന 11 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികളിൽ 5 എണ്ണം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. നെയ്യാറ്റിക്കര, ആലുവ, തിരൂർ, മഞ്ചേരി, ഹോസ്ദുർഗ് ഇവിടങ്ങളിലാണ് സജ്ജമായിട്ടുള്ളത്. ഈ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വനമന്ത്രി എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ പുനലൂരിലും എല്ലാം റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പുനലൂർ റെഡിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കാസർകോട്ടെ മോട്ടോർ ആക്സിഡൻസ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണലും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം.